Hello people! Welcome back to my channel, and for today, tuturo ko sa inyo kung paano ba natin ma-activate ang ating super chat. So first step, punta muna tayo sa Google Chrome para mag-sign in sa ating YouTube channel. Okay, so let's click the YouTube and let's start to sign in muna. Sign in and then your account, your password. So kung nandito na tayo, proceed ulit tayo dito sa ating logo, then YouTube Studio. Okay, so punta muna tayo sa settings. Make sure na ang ating currency is dollar. Then, dito tayo sa general and the country should be Philippines. Then after that, punta na tayo sa monetization. So, under the monetization, merong overview, monetize, and supers. So, sa supers tayo. And scroll down. So super chat and super stickers give fans new way to connect with you. Okay, so get started. Then you have to read and understand the commerce product addendum. So scroll down lang natin yan. So as much as possible, basahin po natin ang ating addendum. Then dito dapat po natin isulat ang ating legal full name. Hindi po ang channel name. Ang ating totoong pangalan. Ang ating legal. Okay? So, kasi dyan sila magbe-base yung pangalan natin. The next is the email address. So, it should be active. Email add. Okay, then so after that, i-tick na po natin yung small box. So, kailangan pa pala natin ilagay yung company name. Kasi, sa bahay lang ako as housewife. Then, pwede natin ilagay not applicable. Okay, then accept. N/A. Then accept. Okay, then hintay lang natin. So, ayan na siya. Naka-enabled na ang ating super chat at ang ating super stickers. So, ganyan lang kadali kung paano natin i-set up ang ating super chat para ma-activate na siya para sa ating LS at Premier. So, pwede rin po natin siyang i-turn it off. Okay. So, that's it for today, and sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Thank you! Click the button, click the bell, share the video. Please